Do you want to speak English from your first lesson? Keep watching my videos and practice a lot every day. Dear viewers, today I'm going to show you another 5 new structures from basic level. So let's go. Today our first structure is number 16. I'm glad that. এটা হচ্ছে আমরা কোনো কিছু শুনে বা করতে পেরে আনন্দিত এমনটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা বলবো I'm glad that. Let's go. I'm glad that you are still in good health. আমি আনন্দিত যে আপনি এখনো ভালো অবস্থায় আছেন, মানে আপনার স্বাস্থ্য এখনো ভালো রয়েছে। I'm glad that she is going to have a baby. আমি আনন্দিত যে তার একটি বেবি হতে যাচ্ছে। I'm glad that I'm going to visit my hometown. I'm glad that my father is returning home next week. I'm glad that our school is arranging an inter-school cricket tournament. I'm glad that my daughter stood first in her class. I'm glad that my best friend has come round soon. And I'm glad that you are in safe zone. Next structure, number 17. I'm sorry to. অর্থাৎ কোনো কিছুর জন্য, কোনো কৃতকর্মের জন্য, কাজের জন্য কারো কাছে দুঃখ প্রকাশ করা। এটা কোনো কিছু হয়ে গেছে এমনটিও হতে পারে, আবার কোনো কিছু এখনো হয়নি হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে আমরা সরি বা সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারি। লেটস সি। I'm sorry to be so late again. আমি আবারও বিলম্ব হওয়ার জন্য বা দেরি হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত বা দুঃখ প্রকাশ করছি। I'm sorry to waste your valuable time. I'm sorry to make you feel so sad. I'm sorry to frighten you once more. আমি আবারও আপনাকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য দুঃখিত। I'm sorry to make you busy. I'm sorry to hear about your failure in English. I'm sorry to interrupt you again. And we are sorry to bother you. Next one, structure number 18. I'm sorry that. অর্থাৎ কোনো কিছু ঘটে গেছে বা হয়ে গেছে বা শুনেছি এমনটির ক্ষেত্রে যখন আমরা দুঃখ বা সহানুভূতি প্রকাশ করব তখন বলবো I'm sorry that. I'm sorry that she is no more. অর্থাৎ এটা ঘটে গেছে, মানে আমি দুঃখিত যে তিনি আর নেই। I'm sorry that you are in distress. I'm sorry that your pocket has been picked. I'm sorry that your answer is wrong. I'm sorry that you have lost your purse in the crowd. I'm sorry that she has damaged her own identity. I'm sorry that I didn't listen to your advice. Again, I'm sorry that I didn't listen to your advice. I'm sorry that you already have missed your second chance. Our next structure is number 19. I'm proud to. অর্থাৎ কোনো কিছুর জন্য অহংকার বোধ করা বা গর্বিত হওয়া। I'm proud to keep my family happy. আমি আমার পরিবারকে হ্যাপি রাখতে পেরে গর্বিত। I'm proud to be your friend. তোমার বন্ধু হতে পেরে আমি গর্বিত। I'm proud to be present while you called me. I'm proud to reach you safe to your home. I'm proud to live still with my parents. I'm proud to get involved myself with the charity. I'm proud to be a member of your family. I'm proud to help you with your company. Today, our last structure is 20. I'm proud that. কোনো কিছু ঘটে গেছে বা হয়ে গেছে বা শুনেছি তার জন্য অহংকার বোধ করা বা গর্বিত হওয়া। I'm proud that you are my best friend.
আমি গর্বিত যে তুমি আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। I'm proud that all my students passed well. I'm proud that my boys didn't lose their hope. I'm proud that my father is still in good health. I'm proud that you are much confident. I'm proud that you have returned home safe and sound. I'm proud that you are the best one in my team. I'm proud that my brother passed the interview well. So, as a পর্যন্তই. If you want to catch me more, please subscribe my channel and keep watching the videos. Thank you.